వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అండ్ ఈరోజు బ్లాగ్ ఏంటంటే ఈ కనిపిస్తున్న బిల్డింగ్ అనేది కింద పీసీ బెడ్ అనేది వేస్తూ అనమాట. కింద పీసెస్ ఏ విధంగా వేస్తారో మనం ఈ వీడియోలో అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ టోటల్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా చేస్తారనేది వరకు పూర్తిగా అయితే మీకు ఈ వీడియోలో అయితే నేను చూపించబోతున్నాను. అండ్ ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఎక్కువలు తక్కువలు ఉండే మట్టిని అయితే ఇట్లా ఈ విధంగా అనేది లెవెల్ అయితే చేస్తా. ఎక్స్ట్రా మట్టి మిగిలినది అనేది బయటకు అయితే పోసుకుంటూ ఉన్నారు వీళ్ళు. అండ్ చూడొచ్చు ఫస్ట్ అనేది మట్టి ఎక్కువ తక్కువ ఉండకుండా ఒకటే లెవెల్ అనేది తీసేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నదన్నమాట మట్టి లోపల రూమ్లో. ఎక్స్ట్రా అనేది లోపల ఉంచిపోయినారు. అండ్ మొత్తం అయితే నీట్గా క్లీన్ అయితే చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా అయితే మట్టి అయితే ఒకటే లెవెల్గా తీస్తూ ఉన్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైప్ దగ్గర అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. మనకి బాత్రూమ్ పైప్స్ అండ్ సింక్స్ పైప్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఆ పైప్ దగ్గర ఏమైనా కంకరాలు ఉంటే అవి తీసేసుకోవాలన్నమాట. అవి తీసిన తర్వాత మనం ఆ గ్యాప్లకి మొత్తం ఇసుక అనేది నింపుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు కాంక్రీట్ వేసినప్పుడు ఆ జిమ్మిస్తో గుద్దినప్పుడు పైప్ అనేది పగిలిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అందుకని రాళ్ళు అనేది ఉంచుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఇసుకే ఉండాలి అక్కడ అనమాట. ఇసుక అనేది బాగా ఉంటుంది. అండ్ అదే విధంగా అనేది ఇక్కడ వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు చూడొచ్చు. అండ్ మొత్తానికైతే క్లీన్ అయితే చేసేసినారు అనమాట. ఎక్స్ట్రా మట్టి అనేది తీసేసి ఇప్పుడు కంకర అయితే వేస్తూ ఉన్నారు లోపలికి. అండ్ కంకర వచ్చేసి ఒక 3 ఇంచెస్ అయితే వేస్తూ ఉన్నారు. మనం 3 ఇంచెస్ మొత్తంతో కంకర అయితే నింపుతూ ఉన్నారు అనమాట మొత్తం రూమ్లు. అండ్ చూడొచ్చు వీళ్ళు 40 mm కంకర అయితే వేస్తూ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్. మొత్తం 40 mm కంకర అయితే రూమ్స్ అయితే నింపుతా ఉన్నారు. అండ్ ఈ కంకర వచ్చేసి ప్రైస్ 3500 అయితే పడింది మనకి ఒక టిప్పు కంకర. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఒక రూమ్ అయితే కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ రూమ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్లా వాటర్ అనేది పడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కడన్నా సల్లు ఉంటే ఆ సల్లు మట్టి అనేది లూజ్ ఉన్న మట్టి అక్కడికి బాగా కూర్చుంటే ఫిట్గా అయితే ఉంటుందన్నమాట. అండ్ కంకర పోసిన తర్వాత ఈ విధంగా అనేది నీళ్ళు అయితే పడుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, కంకర అయితే నింపేశారనమాట. 3 ఇంచుల మందంతో మొత్తం 3 రూమ్లు అనేది కంకరతో నింపేసినారు. అండ్ దీనిపైన ఇప్పుడు మనకి మాల్ అనేది వేస్తారనమాట. అది ఏ విధంగా వేస్తారు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. అండ్ ఇక్కడ మీరైతే చూడొచ్చు మాల్ అయితే మిక్సింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఈ మాలే దాని ఆ కంకర పైన అయితే వేస్తారు.
చూస్తూ ఉండండి, ఎక్కడైతే స్కిప్ చేయకండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా అనేది మనకి కంకర పైన మాల్ అనేది పరుస్తారనమాట. అండ్ ఈ మాల్ కూడా ఒక 2 ఇంచెస్ అయితే హైట్ అయితే వేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఇది 2 ఇంచెస్ అండ్ కంకర వచ్చేసి ఒక 3 ఇంచెస్, మొత్తం 5 ఇంచెస్ అయితే అవుతుంది కాంక్రీట్ బెడ్ మందం అయితే. ఎలా ఉందో కింద అయితే కామెంట్ ద్వారా మీ అభిప్రాయం అయితే తెలపండి. సిమెంట్ మాల్ అనేది మొత్తం పరిచేసినారు అనమాట. మొత్తం 2 రూమ్లకు అనేది సిమెంట్ మాల్ అనేది పరిచేసినారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి వాటర్ అయితే పడుతూ ఉన్నారు. అండ్ ఇక్కడైతే చూడొచ్చు, ఈ విధంగా అనేది వాటర్ అయితే పడుతూ ఉన్నారు. ఈ వాటర్ మొత్తం పట్టిన తర్వాత ఒక రాడ్ తీసుకుని అయితే గుద్దుతారు అనమాట. దిమ్మిసి రాడ్తో గుద్దుతారు, మొత్తం ఫిట్గా టైట్గా కూర్చునేలాగా గుద్దుతారు అనమాట. విధంగా అనేది రాడ్తో అయితే గుద్దుతారు అనమాట. గుద్దిన తర్వాత
పొడి మాలు తీసుకొని ఎక్కడైనా హెచ్చులు తక్కువలు ఉన్న చోట ఈ విధంగా అనేది చల్లుతారు అనమాట. మనకి అప్ అండ్ డౌన్స్ రాకుండా నీట్గా కనిపిస్తుంది బెడ్ కాంక్రీట్ అనేది. చూడొచ్చు ఈ విధంగా అనేది పైన చల్లుతారు పొడి మాలు. అండ్ ఇక్కడైతే చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఒక రూమ్ అయితే కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది అనమాట. నెక్స్ట్ రూమ్కి అయితే ఇదే విధంగా సేమ్ ప్రాసెస్ అయితే దాన్ని కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఇదే విధంగా అయితే బెడ్ కాంక్రీట్ అయితే అందరూ ఇదే విధంగా వేస్తూ ఉంటారు. కొన్ని ఏరియాస్లో డిఫరెంట్గా అయితే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అండ్ మా ఏరియాలో ఈ విధంగా అయితే చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఇది ఆల్రెడీ అందరికీ తెలుసు, కానీ కొందరు తెలియని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు అనే విధంగా నేనైతే చెప్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా చూపించడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, టోటల్గా పీసీసీ బెడ్ అయితే అయిపోయింది అనమాట. అండ్ ఈ విధంగా పీసీసీ బెడ్ అయితే మా ఏరియాలో అయితే వేస్తారనమాట. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అండ్ మన ఛానల్ కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇంకో మంచి వీడియోతో అయితే మీ ముందుకైతే వస్తాను. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్ అండ్ లవ్ యూ ఆల్.